はい、カラクリカラと申します。よろしくお願いします。シンキングシティ、続きからやっていきたいと思います。さあ、ということで、前回の続きからなんですけども、前回は、これかな、これだね。悪魔との取引というのをやりましたと。エバーノート・ブラックウッドっていう人が、自分を助けるとともに、なんか封印をね、パクってたと。でそれでずっとこう、エバーノートさんを探すためにですね、エバーノートの屋敷に行ったりとかなんだかんだってやっていった結果、なんか工場にね、いて、そこでなんか主人公の中にいる封印というかなんか種みたいなのを取りますみたいなことになったんだけども、結果的に、あいつなんだっけな、ダゴンの目、クティゴンナールだ。クティゴンナールのなんか力にとらわれた主人公に殺されてしまったと。で、一応ね、封印はゲットしたからっていうので、シャープ1からずっといた、黄色いスーツのイケオジなところにちょっと行きましたと。そしたらそのイケオジが、何者かによって殺害されていたというところで終わったのかな。それで終わって、で、自己防衛っていうのが始まったんだ。そうだそうだ。で、ヨハネスさんが亡くなってて、捕まっちゃったんだけど、カーペンターさんが助けてくれたから、ちょっとカーペンターさんに会いに行きましょうみたいなところで終わってましたと。なので今日はカーペンター邸から始まります。Don't you have work to do?幻覚をまた見ましたね。 Charity work. We could be running a real wreck. Okay. I'd kill for a good fight. これ何？どういう状況今？カーペンターさんを探せばいいのかい？ここにいないの？いないね。いるじゃん。ごきげんよう。 Hello, Mr. Carpenter. Mr. Reed, welcome. Things are busy right now, but I hope we may soon find the time to share a conversation and some wine. That's been a luxury lately. Wine or time. Regardless, I won't delay you further. 保釈してくれてありがとう。 I appreciate you bailing me out of jail. I was in a difficult situation. A trifle, Charles. Though I understand you're not off the hook yet. Milton Pierce says he saw you killing Vanderberg. I didn't kill him. I believe you. From what I know of your character, even if you and Johannes had a falling out... I wouldn't have done that. Exactly. Reed, I trust you, but the police don't. If you can't find the real culprit, there's little more I can do. That being said, the Carpenter family still has its connections in the police department. Just let my taskmaster know when you have an alibi. あれから大丈夫か？ How are you feeling after everything that happened with Brutus? Please, I'd rather not discuss it.
But my father is upstairs, should you wish to see him. バンダーバーグと知り合いな I のか。 get the feeling you knew Vanderberg. He was an old friend, a man of rare mental clarity. I met him in Europe during the Great War. He and you are among the few decent men in this city. I hope that I won't need to choose one friend over the other. 世界大戦で戦ったの You か。 served during the Great War? Yes, one of the hapless grunts at Meuse are gone. I'm afraid I still find it hard to talk about. I understand. ミルトン・ピアースとは誰 What だ do you know about Milton Pierce? He's quite a prominent voice in political circles, though he's not afraid to play ugly. I saw his interview with the Oakmont Chronicle recently. Do you know where I can find him? He's somewhere in Reed Heights, but sorry, beyond that I can't be of much help. Thanks again, Mr. Carpenter. I should be off. Before you leave, here's a little problem solver for you. Oh. Should you run into any further difficulties, take care, Mr. Reed. I'll set aside some wine for when it's all over. ありがとう。あー、出たー、ついに。機関銃だ。はあ、こういうマガジンのね。増えてきたな、武器。あれ、隣にいるって聞いてたけど、いないですけど。火薬がパンパンなんだよな。取材に応じてたらしいので、新聞社に行きましょうか。30発か。作れるかなあ、30発が限界だ。マジ大丈夫かな。そしたら新聞社、ここか。川サイド西。意外とね、さっきちらっと見たときに、この人今物資が結構余裕がかなりあるんだよね。最近戦ってなかったかな。結構弾を使った気がしてたんだけど、洪水後に市長に立候補する役人かな。取材。ピアスの会見。今日当時の記者はリードハイツ東部の美しい路地を散策する機会に恵まれました。これもオークモントで最も有望な政治家の一人を取材した成果の一部と言えるでしょう。ピアス氏が所有する集合住宅はコミュニオン街道とヒーログ通りの間にあるミュージアム大通りに立ち、その姿は確かに壮観でした。しかしピアス氏自身は謙虚な精神を持ち続け、地元の指導者との定期的な会合を行うなど、なるほど。リードハイツ東部、リードハイツ東部のコミュニオン街道、ヒーログ通りな、ここのどっかね。はい、 OK。まあでも結構ね、武器も余裕あるから、まあ、何が出てきても大体対処できるかなとは思ってはいるが、じゃあアドベント来た。
右で左か。でかい建物が。右って左。ここのどこかですね。これっぽいけどな。ああ、これか。ぽいね。ミルトン・ピアスの部屋。 This guy sure had some blood on his hands. Literally. He must be taking his election campaign very seriously. 我が友オークモント人、今日から新しいビジョンがこの町を導く。今日からはオークモント第一だ。貿易、漁業、新参者、そしてインスマス人に関してはオークモントの人々の理にかなう決断が下される。よそ者や自然の脅威から我々の町を守らなければならない。オークモントを再び偉大にしよう。Is he planning to become the Prince of Oakmont, or is this just some light reading? ザ・プリンス。ミルトン・ピアスへの手紙。我が心の友ミルトンへ、最後に会ってからしばらく経つが、私は君の訪問をいつでも歓迎することを覚えていてほしい。ずっと話していた高齢術の会を開くというのはどうだろうか。クラウン劇場であることを期待している。敬意を込めてヨハネス。荒れてんねこいつ。 Emptier than a banker's heart. Someone got changed here in a hurry. They definitely kept some dirty clothes here. You can see the blood splatter. EOD からの手紙。ピアス様、私たちのためにいろいろとご尽力いただき EOD を代表して心から感謝申し上げます。インスマスの子孫に同情心を示す方はほとんどいませんが、あなたは珍しくもその例外となってくださいました。私たちの友人の証として同封した探検をお受け取りください。私たちの関係が続く限り、こちらの誰もあなたに危害を与えることはないでしょう。何 EOD の仲間ですか。The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. ロバート。こっちか。飲んでる。Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. このでかい方がそうなんだな。Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Time to figure this out. 帰ってきた。The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. 飲んだんかな、先に。飲んだんかな。流れはもうそうだから。Where's my... Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Milton Pierce came home covered in blood. He ordered his butler to take his clothes downstairs and went to meet voters at City Hall. Based on past experience, leaving it here was not the best idea. The smell of blood can attract all sorts of unwanted visitors. ここはなんかこういうものがあるだけかな。よし。やばい、勝手に家に入ったのがバレる。そしたら
市役所。はい、わかりました。市役所か。悪い政治家だな。よし。そしたら市役所。飛ばんでもいいけど、まあ飛ぶか。あ、今わかるな、これ。そういえば服装を変えたんだよね。まあ元の服装に戻したって感じかな。失礼。Stop bothering me, newcomer. お前か。Good day, Mr. Pierce. Bet you didn't expect to see me. How are you here? You should be in jail. I have good friends who bailed me out. I just want to talk. Well, okay, if you wish. なぜ俺に罪を着せた？ Why did you claim I did it? Excuse me? Why wouldn't I? A friend of mine was killed. Why should I let that go? 本当に見たものを。 You saw the real killer. Tell me who it was. Want to know what I saw? I saw a bloody newcomer rush in, murder Johannes, and stroll out like it was no big deal. なぜその男が死んだものだったとわかる？ You're certain it was a newcomer. How can you be so sure? Trust me, Oakmoners know a newcomer when they see one. We locals can tell. 俺じゃ You ない。 know I didn't do it. Quite the opposite, Reed. I saw your face. Or are you going to claim it wasn't yours? 証言を変えてくれないか？ You seem like a rational man, Pierce. Can't we come to an arrangement? Are you attempting to bribe a politician, Mr. Reed? What makes you think I'd accept such an offer? I'm sorry. I must be thinking of a different Milton Pierce. But let me tell you, my beloved mother is so old and so rich. I'll miss her dearly when she's gone. Well, that's a non sequitur. Mr. Reed, how do I put this? I find my campaign hamstrung by a distinct lack of resources. So it's about the money after all. I fear that all the budget pressures are affecting my cognition. If the situation were improved, perhaps I'd see things more clearly. For instance, I might suddenly realize I'd mistaken you for someone else. You could even remind me of whom. じゃあまあやる。 Well, if that's what it'll take, I guess I have no choice. Just make sure it looks natural and clean. You know the carpets there cost a fortune. Actually, take this. Comes well recommended from Professor Cavendish. Put it in a drink or something. まああなたのおっしゃる通 Your り。 wish is my command. Anything else? My dearest mother, Agatha, is currently at her manor. Here's the address. And Reed, don't come back here after. People shouldn't see me with you. まあ母親を殺害してくれという依頼。どういう依頼よ。そんなことさせる？アガサ・ピアス、オールドグローブ北部、ブルロック通りの近くのビーコン通り、この辺か。脅されていた犯人、強制された。
かで婚姻届を見つけてその男の居場所を突き止めよう。裏切り者ミルトン・ピアス。はあ、なんもなかった。血で染まった服。新参者探し。どこかで婚姻届を見つける。婚姻届、市役所じゃない？婚姻届って市役所に出すっけ？あれなんだ新参者の洪水後に市民記録か。違うな。ちげえな。あ、そうか、これあれだ。これで探さなきゃいけないんだった。危ねえ。婚姻届、マサチューセッツ州オークモント市はここにグレン・ゴードン・バイヤーズとイーブリン・キャサリン・レーンの結婚を証明する。住居はシェルツ東部。シェルツ東部東のパウダーハウス通り、ここだと、オーチャード大通りの角、この辺ね。なるほど。でも新参者に会いに行くか。わざわざね、あの政治家の言いなりになるのは尺なんで、新参者に会いに行こう。シェルズ東。こっちだね。オッケー。住宅、この辺らしい。どこでしょうね。入れそうな。ああ、これだ。グレンバイヤーズ。The door won't budge. 壊れてる。This door will be hard to fix. あ、お前か？ Are you Glenn Byers? Yes. Who are you? Charles Reed, P.I. The guy taking the fall for your murder. Okay. How did you find me? Are you serious? I'm a private eye. Now don't make this any worse for yourself and answer my questions. なぜヨハネスを Why 殺 did し you た？ murder Johannes Vanderberg? I had no choice. I am an honest man, sir. I have a family. My sweet Evelyn and Michael, our son. I didn't want to do it, but they had him hostage. I don't even know Johan or whatever he's called. 誰が家族を誘拐 You した？ know who's responsible. It was a gang. I'd never seen any of them before. This guy gave me a gun. Will? Maybe. But I don't know if he was anyone special. That's all I know. I swear. 家族はどうやって誘拐さ Tell れた？ me exactly how it all happened. They broke into our house while I was out. I came home and found the broken door. There were signs of a struggle, but my family... Poor Evelyn. They were gone. 俺たちに似てないか？ You and I look rather similar, wouldn't you say? How is that possible? I don't know. This is the Look at face I was some, born with. I'm just as confused as you are. Do you have any relatives in Boston? Not that I know of.
My family is from Providence, Rhode Island. Just another of this town's oddities to add to the list. なぜ警察に話さなかった？ You never thought to report their abduction. Why not get help from the police? I wanted to call the coppers, I did, but they sent me drunk. I can't. It's still on the table. I have no guts to touch it. 犯行現場を見せてくれ。 I'll need to inspect the place where it happened. If you have to, it's next door. I locked it so no one can get in. So I don't have to look at it again. どのような取り決めだった？ Okay, let's say I believe you. You've done the deed, so where are your wife and son now? I don't know. The gang leader promised they'd be released, but they haven't returned. Please, I realize I'm in no position to ask, but can we make a deal? Depends on the offer. I am guilty. I took a life, but you have shouldered the blame. I will turn myself into the police and make this right. When I hand over the weapon, they will have to believe me, but I can't do it until I know my family is safe. Right. So I rescue your family to save my own skin. In a nutshell, yes. So what's your answer? それは家族が死んでたらどうなるんですかね？家族死んでたら自首しますちゃんと。死んでても自首するんだったら助けますけど。Alright, I'll do it. I don't like it, but I'll do it. Thank you. You're a better man than I, Mr. Reed. I'm sorry that I put you in this position, but I will make it right. I promise. 机の上になんかあるじゃん。指だ。Still has a wedding ring on. What kind of monster does that? There's a note in the envelope. でも嫁さん指やられちゃった。 There used to be some writing here, but it's been washed off, at least partially. なんとかdieって書いてあるな。じゃあもう隣の部屋に。Crepe silk and lace. Must have been a pretty dress before it was torn. もうすでに血が出てんだよ。 Seems like everywhere I go lately, I find blood. Who in hell would think to use a spade as a weapon? Oh, wait a minute. Some of the boards look fresh. No dust. Joy is really cute here. I wish I could hear her sing. マイケルの日記。お母さんが新しい男の人を見つけた。かなり真剣みたいだ。お父さんの時みたいに泣かされなきゃいいな。グレーンは良さそうな人。収集した切手を見せてくれたし、かっこいい車の模型もくれた。お母さんはまた結婚した。ウェディングドレスを着て綺麗だった。それに幸せそうだった。昨夜かっこ悪い黄色のスカーフをした人がここに来て、お父さんのことをたくさん聞いてきた。もうお父さんと呼んでやってる。僕はその人に何も喋らず出て行けって言った。それで今日。ほう。息子な。Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. これがラストだね。Don't you dare touch my mom! 落ちたんだな。 Open this door or I'll kick it down! I think I'm starting to get the picture. ここが先かな。 Open this door or I'll kick it down! で、どういう状況？母親に手を出されたから突き落として Don't you dare touch my mom! で連れて帰ったんだ。 Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. A gang broke in and kidnapped a mother and son. The latter fought back, knocking an attacker through the floor.
and the rest of the assailants left with the hostages. どうやって下の階に行けばいい？ How do I get into the room beneath us? Why? The kitchen? It's locked. 台所に死体がある。 One of Evelyn's attackers fell through a hole in the floor. Maybe I'll find something useful if I look around. Wow. How do you know all that? You detective types sure are clever. It would explain the broken boards. I'll get you the key. And, sorry for the mess. I'll get going. 死んでるってことは敵いるんじゃない？どういう、こっからいるじゃん。どのタイプ？吐射？あ、お前か。オッケー。 Someone must have had a hard fall here. Glad I'm not him. That's a rare spirit. They're lucky to have a bottle from before Prohibition. 出てきた、新しく。お前あんま好きじゃないんだよ。避けるから。あー、めんどくせえなこいつ。じゃあ大体来てんな、こいつのやつ。マジで当たんのこいつ。やばいやばいやばい、あいつに。うい。よっかっつなこいつマジで。もうめっちゃ減ったじゃん。Congratulations on your wedding, from Sister Peg. ペグ。Help me! Somebody! Anybody! Help! ああ、食われたんか。すげえ下に落ちてんだな。ああ、もうちょっと作ろう。どうせなら。で、足食われて、ああ、いるわ。Let's see what he's got in here. 引きちぎられた地図の一部。はあ、そこがいい。 Now that sends shivers down the spine. オッケー。よし、これで分かったので、ここかな。サルベーション港南地区。どこ？スキッパー街道とイール通りが交差する北側。この辺か。だね。はい、OK です。
ちっちゃいやつ苦手だな。あんな当たらん。しっかりと避けてくもんなあいつ。ね、ここに行くためにサルベーション港西。敵いっぱいいるんだろうな。まあ、それはそれで別にいいけど、武器ならある。これ使ってみるか。どうせならせっかくもらったし。どこまだもうちょいか。ここの右側に印があったので、ここかな。ギャングの隠れ家。いないなんてことある？バッチリ俺はやりに来たんだから。そんな結構物があるな。ショットガンの弾、拳銃、マジ地下か。だいたいこの建物地下あるだろ。おどこにもなんもねえな。なんだ。どこだ。違うもんね。あ、ピーンって言ってるよ。マジ。どういう状況？一旦回復して。1、2、3、4、5人いるね。Hi there, Billy. Gotta say, I liked you more last time we met. Same to you, pal. Heard you might be coming, but hoped you wouldn't. So how about this? Leave now, and I pretend you weren't here. なぜ彼らを誘 Why 拐 did した？ you need the buyers anyway? What do you get out of it? There are powerful entities in this Borg. You should know better than to question their affairs, so you best get out while I'm asking politely, Charlie boy. じゃあ平和的に解決できないですかね。 Billy, I want no trouble for either of us. Byers did what he was asked, so it's time you do your part. For the last time, move along. I already saved your life once. Consider this number 2. I get attached to people I save. It bit of a weakness. But understand this, Charles. I'd hate to kill you, but if I have to, I will. 人質を解放しろ。 Billy, holding a family hostage doesn't suit you. Let them go, and we both walk out in one piece. It's not gonna work out that way. There's a reason the buyers are here. When the time comes, we'll set them free. お前には助けられたしな。でもな、あいつにどう伝えたらいいんだ。あいつにどう伝えたらいいんだよ。でも多分これでいつか帰ってくるっつってもあいつ絶対自首しねえから、そうなると結果的に俺は
政治家の言いなりになるパターンじゃないか。かかってこい。 Sorry, Billy. This is bigger than both of us. May the best man win. So this is how it ends, eh? I hoped you might be different. It's a shame you'll die here, Reed. This city has far worse men than you. 強っこの武器強っ。お前とは戦いたくなかったよ。非常に残念だ。 The door won't budge. EOD による被害。バリー・モーガン漁師インスマス人に全ての魚を釣り上げられ、営業妨害を受けるルーサー・メリット娘が、強姦され殺された。 EOD の犯罪かは未確認。ワラス・ローズ・インスマス人との紛争で負傷。ジョージ・キャベンディッシュ妻が EOD に参加し、彼の子ではない何かを授かる。ケネス・ハービーインスマス人の盗みを目撃。デラニー・ジェンソンシェルズで失踪した息子についてインスマス人を非難。ビリー了解だ。探検隊の人間は誰一人として岸に戻さない。ルイス・フリンという男だ。A。あ、すっごいある。再利用できながら生きている。あいつらはじゃあインスマス人と戦ってたのかな。はるか昔に亡くなったものの復活。本質の使用。ボレルスの書に書かれた調合法を手本にする。ペルアドナイ召喚。何時間か長いこと暗唱すんだな。地図と座標。 What the hell? Everything I've faced since coming to this city is on this map. ずっと追われてたってことかい。こいつあれだね。ブラックウッドさん。これ猿スログモートンの息子かな。多分逃がしたインスマス人かな。こいつ誰だ。このサングラスあんま記憶にないな。これカーペンターさんでしょ。へえ。ドラノンさん。MP。古い鍵。あれ息子、いる。 Oh, thank you, mister. I thought they'd kill us. I don't know how we can ever repay you. Who are you? You look... I'm a private eye. Your father's worried about you two. Father? Is he okay? Did you see him? He's fine, but this isn't over yet. Do you have somewhere you could hide out for a while? Yeah, sure. We'll stay at Aunt Peg's. What's going on? Your father and I have a matter we need to deal with together. He'll explain everything when he can. Okay. Please, mister. Take care of him. He's a good man. I'll try. I've got to go. Have you come to save us? さあ、殺してよかったのかどうなのかというところはありますが、何発？一発か。やっそう、一発か、マジか。割に合わねえな、この武器。割に合わねえな。マ
ク2使って一発分か。リボルバーと一緒じゃん。割に合わねえなマジで。あんま使いたくないまであるな。悔い改める罪人。被害者だって悪党ではない。脅されていた犯人。関係ないんだよな。ミルトン・ピアスは俺がヨハネス・バンダーバーグを殺していないことを知っている。だがどういうわけか俺を陥れようとしている。見間違えただけだった。どうでしょうね。俺はそうは思わないですけどね。こんなもんかとりあえず。じゃあ一旦あいつの元に帰って話を聞こうじゃないかな。いやー、あの人殺してよかったんかな。殺さない方がよかったのではないか。一度助けられてるしな。まあもう今更なんだけど。でも全然5人いてもこの武器なら勝てるな。割に合わねえけど。あいつどこだっけ？どこだ？あいつどこに住んでたっけな。やべ、全然わかんない家が。シェルズ東部。シェルズ東部だ。ここだ。こいつのとこ戻りましょう。いやー、家族は助けてやったぞ。まあでも最終的に帰ってくるんだったら助けんでもよかったんじゃないかとは思うけど、まあ、一応ね助けたんで報告だけでも。助けました。 Your family is safe now. Yes, thank you so much. My sister-in-law just called to say Evelyn and Michael got there safely. I owe you everything. What happens now? Should I turn myself in? First things first. You need to write a confession. It's your word against the witness. Okay, I'll take it over to the police station immediately. No, just give it to me. And the murder weapon. You still have it, right? Yes, sir. Here's everything. Good man. I'll go clear things up. I suggest you make the most of your time before the coppers come knocking. I'll get going. よし。ピアスの地下室。銃。脅されていた犯人。家族を救い出した。バイヤーズの銃が凶器だ。奴が犯罪に直接関与していることを示している。凶器を仕掛ければ他の誰かに罪を着させられる。ほう。ああ、なるほどな。はいはいはいはい。どれだ？まだあんのか。関係ねえな。こうか。これでバンダーバーグの殺しを認めるだろう。あ、
下着物のミルトン・ピアス。今この状態でいけばあの静止画を落とすことができるのか。ああ、なるほどな。もう一個の方行ってみるか。なんだっけな、なんか母親がどうのこうのみたいな。そっちのお話も聞きに行こうよ、どうせなら。なるほどな。落とすことが可能なんだな。なんかオールドグローブだったかな。ここだね。じゃあオールドグローブ北に行きましょう。すぐだよね。多分すぐ曲がったところのお家。この辺か。ここだね。100ここだね。アガサ・ピアス。お母さん。Agatha Pierce, I presume? The name's Charles Reed. I'm a PI. Good day, young man. What's your business? There's a matter that I'd like to discuss. It concerns your son, Milton. Oh, no. What's happened? Is he okay? I'm afraid this may take some time to explain. Perhaps you have something to, wet my whistle. Oh, fear not. I keep my cellar stocked for just such occasions. Would you kindly fetch us some Chianti from the cellar? You look more than capable. 何か裏があるのか。Ma'am, that's a most generous offer. So why do I sense a quid pro quo? Oh, no. Well, I did hear something rustling around, この音がした。 but I'm sure it's nothing you can't handle. Yeah. Leave it to me. Here are the keys. Pick any bottle, as long as it's Chianti. And don't shy away from the good stuff. It's there to be shared with guests like yourself. 伝えれる。伝えてみようか。こんなこと言われましたよ。 Milton sent me here to kill you. Milton? No, it can't be. Please, Mr. Reed, you must have it wrong. Look, it's the truth. He wanted his inheritance and needed your death to look natural. Poison was his solution. No! I don't believe you. Please go away. I feel sick. Oh. 言っちゃったよ。そうなんだ。I don't understand. What did I do? さあ、何をしたって言うんでしょうね。 The door won't budge. 金は。これで終わりかな、じゃあここは。これであれか。あいつの地下に行って、拳銃を置いて、そういうことだね。まあいいよ。優しそうな雰囲気のおばあちゃんを殺害する理由はないからな。あいつが悪いんだ。あいつの家どこだ。どうだったっけな。これ違うな。これカーペンター邸だもんな。ここだ。こっちだね。アドベント来た。
くらねちょっと顔が似てるとはいえ違いぐらいわかるだろうっていう。それを理由にあいつはまだなんか汚いことしようとしてたからな。その罰だな。やっべいるじゃん。マジかお前。あれ下からも来てる。下からも来てるよ。めんどくせえな。リロードだ。危ねえ。もう一体いるよね、この部屋に。危な。ほらもうあいつが処理しないからこんなことになるんだよ。よし、したら写真撮りまーす。はい、捏造ですけどこれはこれでなんか俺の方に不利益が働きそうな雰囲気あるけど大丈夫かな。でどうしたらいいんでしょう。だからこれでこうでこれでいいかな。でカーペンター邸に行けばいいのかな。いやこれは大きな罪だなこれはやばいぞ。カーペンターさんも騙してるからねこれ。これは大きな罪だ。じゃあ、カーペンターさんのとこ行きましょう。あ、ミルトン・ピアスが殺人犯だ。I have proof that it was Milton Pierce that killed Johannes Vanderberg. Show me what you've got. The murder weapon is in his house, and a pile of bloody clothes. Here's a photograph. I don't know how you managed to pull this off, Reed, but it's impressive work. We'll take it from here. Accusing a mayoral candidate of murder is an interesting challenge, but the Carpenter family has tackled worse. Bye. いいんでしょうかいいんでしょうかこれで。何カーペンター家の近くでこの世のものとは思えない何かの存在を感じた気配がする。何それ。あ、ここ。 You've been doing a great job, Mr. Reed. I'm waiting for you at the Devil's Reef Hotel. あれマジあの人じゃん。ヨハネスさんじゃん。マジヨハネスさんにじゃあ会いに行くか。戦わないよね大丈夫だよね。ヨハネスさん。じゃあ、悪魔の岩礁。
さあ帰ってきたぞ。何部屋か。 I'm watching you. いるどういうこと？どういうことお前。 How is this possible? At last, Mr. Reed. I heard about your recent case. Let me congratulate you. You've truly outdone yourself this time. A question, if I may. 生きてるじゃないか。 I've got a question. How on earth are you still alive? What can I say? Perhaps next time you should make sure you finished the job. It wasn't me, and you know it. All this. All I went through, and there was no murder to begin with. The prosecution would beg to differ. They had all they needed. A victim, a method, and a culprit. The rest is just bells and whistles. 俺をはめたな。 You set me up. You son of a... I only set the scene. What? Kill me? As amusing as it would be to see you charged with my murder a second time, I'm afraid we have more pressing matters. What do you mean? You know exactly what I mean, Mr. Reed. The prophecy. The seal. You have made yourself a part of something momentous. Now, to your latest case. Wonderful execution all round. And I mean that literally. The hanging has been scheduled for next week. Tell me, Mr. Reed, why did you do it? Why condemn a man of such high station for a crime he did not commit? 奴はより多くの犯罪を犯した。そうかな。He testified against me and conspired to have his mother killed. ああ、確かに。 Indeed. His corruption was common knowledge, yet you were the only one who acted upon it. Regardless, I shall call this experiment a success. In fact, you should consider it a taste of your ultimate trial. なぜこんなことを。 I don't understand. What do you get from all this? You are headed into the darkness, Mr. Reed. I'm giving you the experience you'll need to find your way through it. 試練だ What と do。you mean, my ultimate trial? What does this have to do with anything? Of course. Everything. It's your destiny. Destiny beyond comprehension. To be more than a speck of cosmic dust. To make waves across the universe. To end things. And what? Everything. You've suffered in this city from the very beginning. From the moment you were born, in fact. Wanting to end it is only natural. But unlike those untold millions before you, you have the power to do so. You can turn mere prophecy into absolute truth. You don't mean... The seal of Kotiganar is in your hands. You possess the key to the gates, and all they hold within. You can close them and cling to mankind's misery for a few more cruel centuries. Or you can open them and end it. And you will do the latter. どうして俺がそんなこと。 Why? Why would I destroy everything? Because otherwise your life amounts to nothing. Do you know how many chosen few there have been over the centuries? Nameless hordes, sacrificed at the whim of invisible masters. Not unlike those who watered the poppies of Flanders with their blood. But our sacrifices mattered. We won the war. A war, with many yet to come. This is your kin's nature, your purpose. To suffer. Your monkeys in an open cage, unwilling to walk out. Only you can make a difference. You can end it all for good. あんたは卑怯者だ。 Johannes, you're vile. There is nothing more vile than futility. Watching this happen again and again and doing nothing.
We are the agents of change, Mr. Reed. You're wrong. I'll prove it. You will prove nothing. You'll die. And at the next turn of the cycle, another will come along who is brave enough to finish the job. Nevertheless, I cannot abandon you, whether you agree with me or not. Your path is too important, even if your choice is beyond my control. You're right about one thing at least. There is an archaeologist in this city. He is very close to unraveling the secret of Katigana. And you'll need his help to get inside. His name is Joseph Hill. Here's his address. Talk to him. Earn his favor. あんたが案内すればいいんじゃないですか。 Seriously. All that, and you don't even know how to find Katiganar. If I knew that, would I be working with a private eye? 悪い予感がす This る。 is wrong, Johannes. All of it. And I still have no idea why I should even believe you. The truth is the truth. Whether you believe it or not, you can accept it, or try to put the blindfold back on. It doesn't matter. Farewell, Charles. Whether we speak again or not, I will be watching. And don't lose the seal again, or all your effort in this city would go to waste. はあ。 We'll meet again, Mr. Reed. 終わったな。何ジョセフ・ヒルはリードハイツ東部、リードハイツ東部のヒーログ通り、ここね、ヒーログ通りとヘール路地、ランバーズ、あ、ここだ。あ、じゃあ行く？あ、終わっちゃったよ。終わりました。あ、そう。なるほど。もうこっからじゃあ新しいクティゴンダールの封印だ。なるほど。じゃあここからもう新しい物語か。じゃあここで終わりだな。はあ。不思議なゲーム。不思議なゲームだわ、これ。一個なんかあげようかな。範囲広げようかな。あ、明るいかな、これ。明るそう。あー、ダメだ。もう、ライトついちゃうと。さあ、ということで、ヨハネスさんが生きていたと。なんかすごいね。お前死んだんじゃねえのかっていう感じですけど、まあまあ生きていたということでね、次回は、なんでしょう。なんか考古学者であるジョセフ・フィルさんに会いに行くと。そしてまあこのクティゴンナールが封印されている場所に行くのかわかんないですけど、まあ、そういうとこに関連する何かの物語が始まるのであろうというところですかね。じゃあ待ってよ、次回何でしょう。メインでいいかな。このオークモントからの手紙は特にこれといってね、実はなかったんですよ。まだこれ終わってないんだけど、別のやつでやった時になんかね、経験値が結構もらえるかな。1レベルが多分確実に上がる感じで、あとまあこの手紙、オークモントからの手紙っていうのがまあバッとある感じかな。なのでまあちょっと配信外で手紙だけは集めておこうかなっていう。で終わったらまあ手紙バーって読んじゃってっていう感じかな。なのでまあ次回はサイドかメインかちょっとまあわかんないですけど、どちらかやって進めたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。